Buenos días, soy el maestro Armando Mendoza y voy a traducir para la maestra Wheeler. Eh, la lección es Álgebra 1, Big Ideas, lección de matemáticas 9.4b, resolviendo cuadráticos, completando el cuadrado. Good morning for my one. Guys, I have 60-ish kids in Algebra 1, and 2 of you are watching, and I'm actually willing to bet that at least one of those watching is Algebra 2 kids, so. But good morning if you're watching now, or good afternoon if you're watching it later, or happy middle of the night if that's your thing. Entonces, buenos días, si están viendo esto en la mañana, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estén viendo este video. This is my second week of live streaming my notes. Esta es la segunda semana que presento en vivo mis notas. And the reasoning behind live streaming notes was so you could come and ask questions and feel like you're in class again. Y la razón detrás de todo esto es que al mostrar mis notas sea como si estuviéramos en clase. Lo más parecido a lo que es estar en clase. Not picking up steam yet, but we'll just see what happens. I live stream Mondays, random information. Wednesdays, Algebra 2 notes, and then Fridays is Algebra 1 notes. Entonces, los lunes presento en vivo, el martes presento álgebra 1 y el miércoles presento álgebra 2. Y el viernes todo, son las notas para todos. So, this morning my live stream wasn't working. My document camera keeps. Esta mañana la presentación en vivo no funcionó. Mi cámara Not wanting to have something showing on it. It's working now. I fixed it, but mi cámara no está funcionando, no está mostrando lo que quería mostrarles, pero ahora ya la arreglé. it's gonna be an interesting morning, but it's okay. So just as a interesante. recap, because I gotta. Vamos a hacer una revisión, un repaso. After I, it's gotta clear it up. This week, which is last week. Esta semana, que es la semana pasada. Guys, week 5, we completed the square. En la semana 5 completamos el cuadrado. I showed you with Legos. I had somebody who's not in your class actually tell me that helped them understand what they didn't understand in high school. So. Lo hicimos con Legos. Hubo alguien que me explicó que de esta forma entendió lo que no había entendido en high school. Ese fui yo. Perdón. I felt really proud of myself. Me siento muy orgulloso de mí misma. And then we showed you this way. Today we're going to use this. Les enseño de esta forma. So I'm hoping you already understand how to complete the square. I'm really hoping. Espero que hayan entendido cómo completar el cuadrado. So let's get into actually using completing the square to solve quadratics, because that's our goal today. Pues vamos a entrar a lo que es planear cómo resolver los cuadrados, porque esa es nuestra meta el día de hoy. Also, just so you're aware,
here's the calendar for this last few weeks. Let's see, we are here. We're in week 5. I'm teaching you week 6 right now, and we have 11. So we're right actually in the half point. So I'm proud of you for making it this far. Entonces este es el calendario, que es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, Or semana catching 5, up 6. to this part. And then I just want to just pre-warn you, we're going to wrap up chapter 9, and then instead of a final, is just going to be a wrap-up quiz on this stuff. So hopefully you haven't just been going through and getting points for your homework, and actually I want you to understand it. Speaking of understanding it, these notes somebody said didn't make any sense. So I showed 3 different methods, and I posted it online, and it just says alternate ways of completing the square. So if this didn't make sense, go check out those 2. It's posted online. I didn't link in the classroom, but it's posted online on my web, or on my on my YouTube channel. All right. Alguien me dijo que estas notas no les encontraba ningún sentido y les voy a mostrar diferentes formas para resolver cómo completar cuadrados, de tal forma que ustedes escogen la que para ustedes tenga más sentido. I will start switching the screen again, but I just need to show you what's up. Also, good morning. I don't know who's here, but it looks like you have some issues. Because I have 3 people, and then I have 1 person. I have 0 people, and then they come back. So this is 9. Entonces es 9.4b, and we are 9.4b. Solving quadratics by completing the square. Y vamos a resolver cuadráticos completando el cuadrado. Is that what I said on my table of contents? Probably not. Uh-oh, I'm in a room. Creo que eso es lo que escribí en mi tabla de contenidos. Square. Is that a rectangle? Yes, it is. Is it okay? Absolutely. Si parece rectángulo está bien. Also, some of you are you're not even watching. I don't know what I'm talking to. It is what I said. Girl, you're so good at this. Okay. So last week we completed the square. This week La semana pasada completamos el cuadrado. Solve equations by completing the square. Esta semana vamos a resolver ecuaciones completando los cuadrados. So, hopefully last week you understand the concept enough to follow along this week. If not, let me know. Entonces, espero que hayan entendido para que puedan seguir esta semana. Y si no, pues nada más háganmelo saber. Let me know. So to solve, do I have steps for this? Complete the square. Para completar el cuadrado. And I'm just looking at my notes that I've prepared for myself, so I do problems that actually make sense. About the equation. Primero lo que We'll talk about what that means. Also, I have purple and pink, or no, pink and orange today. I'm kind of feeling springy again. It's so sunny outside. I can't leave the door open when I talk to you, but it's going to come open as soon as I'm done with this. And then solve using square roots, which we hopefully remember how to do from last week, or like a couple weeks ago. We'll see. Entonces dice completar el cuadrado, balancear la ecuación, resolver usando raíces cuadradas. So that's how we do this. Let's solve. Where's my
one. X squared Resolvamos x cuadrada minus 16x equals menos 16x negative 15. Oop. I es need igual a whiteout. menos 15. Entonces la ecuación es x cuadrada menos 16x es igual a menos 15. I need to zoom in. Necesito corrector, necesito hacer un acercamiento de cámara. I don't need to zoom in that much. No necesito acercarlo tanto. Y'all. That's a 15, not a 16. Somebody's going to get confused later and it's going to be my fault. Okay, let's complete the square. Let's think of this. Menos 15, no menos 16. I'm going to ignore the equals negative 15 part. I don't care about it. Voy a ignorar la parte de igual a menos 15, no me importa esa parte. Say. I just care about the x squared minus 16x for just a little bit. No, lo que me importa ahorita es el x cuadrado menos 16x por un rato. Okay. So if I have x squared minus 16x, that would be negative 8x. 1, 2, 3, 4. Si tengo x cuadrada menos 16x, eso sería 8x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, and minus 8x. Y menos 8x. How many ones block gonna go in this square? Well, ¿Cuántos unos? ¿Cuántos bloques de uno van a ir en este cuadrado con 8 multiplicado por 8 negativo? Times negative 8 is 64. So I need 64 blocks. Entonces 8 por 8 son 64. Entonces necesitaré 64 bloques. So here's what I do. I'm going to add 64 to Entonces lo que voy a hacer es sumar 64 this to make it a perfect square. para hacerlo un cuadrado perfecto. But I have to balance the equation. Pero necesito balancear la ecuación. So what I'm going to do is I'm going to add 64 to both sides. Lo que voy a hacer es sumar 64 por los dos lados. Because I can't just add 64 willy-nilly and hope it all works out for the best. Y tengo que sumar 64 a los dos lados porque no lo puedo hacer nada más porque se me pegó la gana de un solo lado. Entonces tengo que hacer, tengo que balancearlo. Can't do that. It's not legal. It's not math legal. No es legal, no es matemáticamente legal. So what I get is I get x squared minus 16x plus. Entonces lo que tengo es x cuadrada menos 16x más 64. 64 equals, I think that's 49. Igual a 49, porque menos 15 más 64 da 49. Negative 15 plus 64. It sounds like 49. Let's just keep it that way. So now this set right here Este set de aquí is a perfect square. es un cuadrado perfecto. And I say perfect and then draw a rectangle. So it's not Dije perfecto, pero dibujé realmente un rectángulo, entonces no está tan perfecto gráficamente. perfect square when I draw it, but it's okay. This is the square x minus 8. Esta es la x cuadrada menos 8. Esta es la x menos 8 al cuadrado, más bien. X menos 8 al cuadrado. Equals 49. Es igual a 49. Great. Hopefully,
in 9.3b, you remember how to do this type of problem. That shouldn't be crazy because Entonces, espero que recuerden que en la lección 9.3 aprendieron cómo resolver este tipo de problemas y entonces esto no los debe volver locos we've already done this. But porque I ya am lo hemos hecho esto antes. going to walk you through the steps one more time, just in case. Pero los voy a encaminar otra vez a estos mismos pasos, solo pues en caso de que no hayan entendido. You forgot. Well, if x minus 8 squared equals 49, then x minus 8. Entonces x menos 8 al cuadrado es igual a 49, entonces x menos 8 es igual a, If I square root, I know that es igual a la raíz cuadrada de 49. 7 times 7 is 49, and negative 7. Entonces yo sé que 7 por 7 son 49 y menos 7 por menos 7 son 49 también. 7 times negative 7 is 49. It's a square root. So then I'm going to add 8. Los voy a sumar 8. I'm going to add 8 in both equations. I didn't really write both equations. I ran out of room because over there. Voy a agregar 8, voy a sumar 8 a las dos ecuaciones, a las dos partes de la ecuación. But I get x equals 8 and 7. Entonces lo que obtengo es, se eliminan estos dos, me queda x es igual a 7 más 8, And is like 16. It's 15 because it's one less. entonces 7 más 8 son 15, And then negative 7 plus 8 is 1. entonces 7 negativo más 8 es 1, And I get both equations. y ya tengo ahí las dos ecuaciones. Okay. Hey, you know, to be honest with you, that's the only thing you need to know. Para ser sincera con ustedes, esto es lo único que necesitan saber. Is you complete the left or the right side like last week, and then you Tienen que completar el lado izquierdo o derecho como la vez pasada solve it like 2 weeks ago. That's all. y lo resolvemos como la semana pasada. Y eso es todo. Isn't that pretty cool? I think so. But I'm going to show you one more where it doesn't become nice numbers just to show you, and then we'll be good. Y les voy a mostrar otro ejemplo con otros números que no son tan fáciles, tan sencillos. So if you want to, you're welcome to stop right here and go on to the homework. Entonces, si quieren, pueden parar y hacer su tarea en este momento. Dice en los ejercicios 17 a 22, resuelve la ecuación completando el cuadrado. Redondea tus soluciones al, al ciento más cercano si es necesario. You know how to do all this. Oh no, I gave you weird numbers on the bottom. It's fine. Sí, yo sé que saben cómo resolver esto. It's too late. I already showed you. But what we're going to do is do one more with weird numbers. Y vamos a I'm hacer uno con, actually modify this to be vamos a hacer otro con números impares raros. really weird numbers. So let's do
x squared Entonces ser x cuadrada plus 9x equals 4. más 9x es igual a 4. Because I've been staying away from odd numbers in the middle. He estado alejándome de números impares en medio, But I might as well show you how to do it. pero les voy a mostrar cómo se hace. It's the same process still. Es el mismo proceso. Okay. So in my square, though, I'm going to have some weird things happen as I have En mi ecuación cuadrada van a suceder cosas raras. to have half of a 9's block. So, Voy a or half tener, of a 4.5 block. So I voy have a tener la mitad de 9 en un lado y la mitad de 9 en otro. my x squared, and I'm just worrying about x squared Entonces voy a tener mi x cuadrada plus 9x. I don't care about the equals 4. y me voy a preocupar nada más por mi 9x. No me va a importar por lo pronto lo que es igual a la parte de igual a 4. So I'll have 9, half of 9 is 4.5. Ok, entonces la mitad de 9 es 4 y medio. So what I'm basically doing is I'll have 4.5 on one side. Do you see that? Pues tengo 4 y la mitad de 1 de un lado. And then 4.5 on the other side. Entonces tengo 4 y la mitad de otro en el otro lado. So in this section, En esta sección, I wish I had Legos that made this like skinny thing, but that's not gonna happen. If I do 4.5 times me gustaría tener legos para explicar esto de las mitades. 4.5, Entonces sería 4 y medio por cada lado. oop, y'all, I did this without even Entonces esto lo hice thinking about it. y ni I don't know, siquiera pensar en esto. it's like 17.25 or something. 18. Entonces 4.5 por 4.5, creo que son 17.25. 0.25, 4.5 times 4.5, 20.25, so close. No, entonces 4.5 por 4.5 es igual a 22.5. Estuve muy cerca. Oh well. Great. So I need to add 20.25 Lo que es sumar 22.5 to both sides because I para have to en los dos lados, have balance porque necesito tener equilibrio, balance. because my rising sign's Libra. I don't know. So I get x squared plus 9x Entonces plus tengo 9x más 25, ok, más 20.25, perdón, 20.25 equals 24.25. es igual a 24.2, 24.25. And this looks like I'm making the problem harder. It really does. It does to me too. Sí, esto parece que hace el problema más difícil. Entonces, realmente lo está haciendo más difícil. But this actually is going to factor nicely. It's a perfect square because Pero this va a ser va a ser fácil de factorizar porque es un cuadrado perfecto. square right here
is a perfect x plus 4.5 square. Entonces sería un x más 4 y medio al cuadrado perfecto. And that equals 24.25. Y esto es igual a 24.25. And what we're going to do Y entonces lo que vamos a square root hacer this. es vamos a sacar la raíz cuadrada de esto. I don't know what the square root of 24.25 is, but I know it's going to be the positive and the negative. No sé cuál es la raíz de 24.25, pero lo que sí sé es de que el resultado va a ser positivo y negativo. So here's one way we can do this. I'll say x plus 4.5 equals. Entonces les voy a mostrar cómo se va a hacer. Entonces ponemos x más 4.5 Plus or minus the square root of 24.25. es igual a más menos la raíz de 24.25. Really need to find it. It's okay. And then I'm Y going to les voy a decir un secreto. No necesitamos saber cuál es esta raíz, porque es inexacta. subtract the 4.5. Lo que vamos a hacer es restar el 4.5 de los dos lados. And one answer is x equals negative 4.5 plus and minus the square root of 24.25. Una de las soluciones va a ser menos 4.5 más menos la raíz de 24.25. Because your homework says to round to the nearest hundredth, if you're doing this. Porque si dice que lo vas en tu tarea dice que lo vas a redondear a tu número más cercano al 100. Entonces, si están haciendo esto. If you're doing this on paper and sending me a picture of it, I am totally fine. No, porque si esto lo están haciendo en papel y me mandan una fotografía de sus resultados, por mí eso está bien. With this answer, you don't have to go any further. Con esta estoy bien. Si me ponen esta respuesta, no es necesario que vayan más allá. If you're doing it big ideas math to get full points, I think you actually have to do this math. Si lo están haciendo a través de Big Ideas, entonces tienen que hacer lo que es estos cálculos matemáticos. So we're going to do negative 4.5 plus. Entonces va a ser menos 4.5 más Square root 24.25. And we're going to do la raíz de 24.25. negative 4.5 minus the square root. Y en la siguiente sería menos 4.5 menos la raíz de 24.25. 24.25. Which, naturally, I totally know this number. No sé, saben esto, lo sé perfectamente. So I'm going to use my calculator. Voy a hacer mi calculadora. And I'm going to go. I have to do 4.5 and then press the negative button. Ya tengo 4.25. 24.25, entonces aprieto el botón de los negativos, que menos 4.5, y aprieto el botón de negativo. I think iPhone's the same. I really wish this wasn't Creo que en los iPhones es lo mismo. at all. That made it worse. Plus, I have to rotate it. Come on. Fine. Square root of 20.
más la raíz de 24.25. 0.25. And that tells me this answer is Y la, y la respuesta es 0.424.428.9009. 0.42. And then sometimes what I can do is I can do the history. Yes. Si quieren puedo hacer los pasos. I want that though. And I can just change this to be minus. Y lo puedo cambiar a que sea menos. I said that that's negative 9.42. En este caso sería menos 9.42. 44.28.9009. So those are my two answers to this. Estas son mis dos respuestas a este problema. And I'm going to profusely apologize because I thought that my second example was just a not a good number, but not this not a good number, you know, like middle of the line kind of not a good number. And you can't even see it on my thing. Ugh. Oh, there we go. I don't want a +9. I don't want to see that either. Get out of here. Get your nose out of my business. I'm just kidding. So that is how we complete the square to solve quadratics. Forma de completar cuadrados para resolver ecuaciones cuadráticas. Let me really quick recap the calendar. Déjenme, por favor, señales de nuevo el calendario. Ask me any questions in the chat. If you have any questions, I'm here for you. I don't even know who you Entonces pueden hacerme preguntas a través del chat. are, but good morning. So we just completed the square. Next week I'm going to teach you the quadratic formula. We're going to listen to a good song. Entonces hicimos esto de resolver de completando el cuadrado. La siguiente semana les voy a enseñar la fórmula cuadrática. Después se les va a enseñar resolver usando la factorización. Después van a resolver los sistemas involucrando los cuadráticos. Y después va a haber un repaso. Y en el capítulo 9 es un test para cerrar. And then we're going to solve it by factoring. Solve using factoring, which is my favorite method, which is why I'm actually doing a whole day on it, because I'm pretty good at it. And then we're going to solve system involving quadratics using all the methods. We'll have a review. We're going to have a quiz. That's the end of the year. Isn't that scary? I think so. Okay. And then we're going to real quick put your homework back up. The first 4 problems, 17 through 20, are going to be the first. Can I say this with confidence? I'm pretty sure the Los primeros 4 primeros problemas. First 2 are very nice numbers. Yo estoy seguro que los 2 primeros problemas tienen números muy, muy buenos. The second 2 are okay numbers, and then the last 2 are really weird. Los otros 2 tienen otros números que son más o menos complicados. Weird numbers like we just did. Y los últimos son números raros y son los más complicados. Ask me if you have any questions. Pregúnteme si tienen cualquier duda. And I got you. Y yo les ayudo. Hey, that was pretty good. That was only a 17-minute lesson rather than my Algebra 2 half an hour. Estuvo bien que es una lección de 17 minutos, más lo que incluye la traducción. Hour lesson that I did last week. Or this week. Sorry. Comparado con la otra lección de media hora que fue la semana pasada. You guys. Lo siento mucho. I don't know any questions for me.
I'm gonna stick around in the No sé si tengan alguna pregunta para mí. Voy a estar por aquí chat for a little bit. en el chat. But I don't even know who's watching me. That's kind of creepy. No sé quién me estará viendo. Es un poquito raro y da un poco de miedo. Like, it's not that you're being creepy, I'm sorry. But No es que ustedes sean creepy o así raros, pero it's a weird world that I can be ahorita es un mundo muy raro teaching somebody that I don't know who's there. que le estoy enseñando a ustedes, pero no sé quién más esté por ahí. Also, I'm gonna do this every Friday. It actually keeps me on track in terms of my teaching as well. And then there's somebody that's been translating these videos. I don't know if you've seen them. They translate them to Spanish, which is pretty cool. Although I guess if you're watching this to the end, you probably already see that. Any questions? I'm ready. Ok, entonces aquí hay también alguien que está traduciendo, Okay. que soy yo. Have a beautiful Friday Ok, entonces tengan or a beautiful bonito lunes, Monday or whatever. que tengan un buen lunes o el día que estén viendo esto. Freaking day of the week it is that you're watching this. Time is meaningless. En estos momentos el tiempo no importa, está perdiendo sentido. In construct. Nobody knows what day of the week it is. It's fine. Con este confinamiento a veces nadie sabe qué día es, pero bueno, así es la cosa. I guess that I will see you, I don't know, next week. Los veo la próxima semana. Bye.